Hello, today we'll study the mechanics. Okay, mechanics, introduction to the mechanics. Okay, what is the mechanics and what is the concept behind this one? We will study. Before going to that, we will see. Okay, what is mechanics? Okay, mechanics, it is a branch of physics which deals with the study of motion when subjected to the force or displacement and effect of the bodies on the environment is known as to be mechanics. Okay, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಅದು ಏನು ಡೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Suppose any object supposed to be move. Okay, what we should do? Give, suppose this is an object and this object should be move. What we should do? We should apply some force. Okay, we should apply some force. Okay, then what will happen? The object moves from this place to this place. Okay, then this is the total displacement. Okay, this is the total displacement. That means you can apply the force or you can give the displacement. Then what is the behavior of the object? Okay, that deals with what? That is known as a mechanics. Okay, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is a physics concerned with the motion of the microscopic object as well as macroscopic object. Okay, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರುವ ವಸ್ತು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ವಸ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಬಾಡೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋ? ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 5 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಚ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ quantum mechanics. Okay, in quantum mechanics we are dealing with the mechanics of the material. In quantum under small object, microscopic objects are studying under the quantum mechanics. Okay, next rigid body mechanics. Rigid body means any object, it is a rigid means when you apply the force, its shape and size will not change. Okay, that object is called as a rigid body. Okay, the mechanics considered is studied under the rigid body, it is called as a rigid body mechanics. Okay, next deformable body mechanics. Okay, suppose you apply the force over a body, what will happen? The shape of the body will changes. Then we consider the mechanics of the body is deformable body mechanics or non-rigid body mechanics. For example, a rubber, when you apply the force, what will happen? It will changes its shape like that. Okay, and another last one is a fluid mechanics. Okay, fluid mechanics deals with what? The body which moves. Okay, fluid means like a liquid. Okay, liquid which flows, right? The flowable material, the liquid which flows, right? The study of the mechanics of the fluid is called as a fluid mechanics. Okay, here we will be studying this one in a detail. This one I will take it later, this is also I will take it later. Okay, and this is together is called as a engineering mechanics. Next, the rigid body mechanics further classified into two. One is a static, another one is a dynamic. Okay, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ is a study of object at the rest. Okay, static means the study of object at the rest, and dynamics means study of the object in motion. Okay,
In upcoming slide I will give the definitions for all, don't worry. Okay, the study of the body at rest is called a static. The study of the body at motion is called as a dynamics. Okay, then in dynamics, the dynamics are further classified into two categories. One is a kinematics, another one is a kinetics. Okay, kinematics ಮತ್ತೆ kinetics ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ further classify ಮಾಡಿದೀವಿ. Object in kinematics we are studying the motion of the object without taking into account of the cause of the motion. Okay, ನೀವೇನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮೇ ಬಿ ಟೈರ್ ವಿಯರ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, in the kinematics. Okay, in kinetics what will happens, we are studying the motion of the object and their causes also we are going to study. Okay, in kinetics what we are going to do, we are taking the causes of the motions also into account. Okay, next, fluid mechanics. Fluid mechanics also considers the fluid statics, fluid dynamics and fluid kinematics. Okay, these are the some of the classification of the mechanics related branch. Okay, next, some of the definition I have given. Okay, relativistic mechanics, which means what, the science concerned with the motion of the body whose relative velocity approaches the speed of the light or kinetic energy compared to with mc square. Okay, mc square ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, that is very much near to the light velocity, then we are considering in we are studying this in relativistic mechanics. Okay, next, quantum mechanics. Okay, quantum mechanics what, the behavior of the matter in atomic and subatomic scale ಅಂದರೆ microscopic level allo object idra adenagate, that we consider this one in the quantum mechanics. Okay, next, rigid body mechanics. Rigid body mechanics means the behavior of the rigid body on the application of the force. Okay, rigid body means andre eno, it is a body rigid, consider this body is a rigid, when you apply the force what will happen, it won't changes its shape and size. Okay, it will remains as it is, it will remains as it is called as a rigid body. Okay, means it won't changes its shape and size when we apply the force, that is called as a rigid body. Next, deformable body mechanics. Deformable body mechanics deals with the non-rigid body, means it changes its shape and size when you apply the force. Okay, mainly we are the strength of materials and mechanical of materials are comes under these. Okay, next, fluid mechanics. Fluid mechanics deals with the fluid forces on them. Okay, as branches are made as discussed earlier. Okay, next, statics. Statics means what, the branch of the mechanics deals with the body at a rest condition and forces are in equilibrium. Dynamics. Okay, dynamics means what, the branch of the mechanics which deals with the study of the forces and effects of the motion. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ what, dynamics. Okay, kinematics, it's a branch of mechanics that concerned with the motion of the objects without reference to the force and causes of the motion. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಕಾರನ್ನು ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಕಾರ್ ಟೈರ್ ವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ದ motion of the object we are studying in the kinematics. In last one, kinetics. The kinetics is a mechanics that concerned with the relationship between the motion and its causes, especially
forces and torques. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, for example, a car is moving on the road. Okay, then what will happen? Car it moves, the tire rolls over the road. Okay, then what will happen? Tire wears out. Okay, that all also consider means friction. That all are comes in the kinetics. Okay, what is the effect of the friction? Like that we are going to consider, okay, in the kinetics. Okay, these are the some brief classification of the mechanics that I got from the various sources. Okay, if you want any further information you can comment me. Okay, thanks for the watching. Please don't forget to thumbs up. Okay, if you want any need further information you can contact. Thank you.